Senioren, sie auf. Nun Lebensmittel, die Sie NIEMALS kühlen sollten. Hier ist der Grund. Was wenn Ihr Kühlschrank still unleashed jeden Tag Ihre Gesundheit ruiniert? Klingt ungleich, oder? Aber versteckt in diesem kalten Kasten sind nun gingige Lebensmittel, die negativ auf Kühlen reagieren, aufweisen, von denen die meisten Senioren nie gehört haben. Es geht nicht nur Geschmack oder Konsistenz. Es geht gefährliche chemische Veränderungen, Grestoffverlust und Bakterienwachstum, die durch kalte Lagerung ausgelöst werden. Und hier der Bienensteigen Thiel. Aber 99% der Menschen überlöschen Kühlen dies Lebensmittel immer noch. Ohne die Schäden zu erkennen, die CFR darum Herz und sogar Gehirn verursachen. Einige Experten glauben inzwischen, dass die moderne Besessenheit Kühlens ernste chronische Krankheiten beiträgt. Aber heute enthalten wir die wahre Wissenschaft. In diesem Video stellen wir die nun Lebensmittel vor, die Sie niemals kühlen sollten, und die einfache Wahrheit, wie man sie sicher lagert. Und warten Sie, bis Sie Nummer 2 auf unserer Liste ran. Es wird meisten schockieren. Jeder Punkt, den wir nennen, ist durch peer-reviewed Studien belegt. Wir haben Links zu allen Quellen in der Beschreibung unten eingefügt. Bevor wir beginnen, lassen Sie uns in den Kommentaren unten wissen, wo Sie schauen, Ihr Alter, und haben Sie Veränderungen im Geschmack oder der Konsistenz bemerkt, wenn Sie bestimmt Dinge kühlen? Wir lesen und antworten auf jeden einzelnen Kommentar personalisierten Tipps und Ratschlägen. Und vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren für mehr Videos wie dieses. Nun, ohne weiter Umschweif lasst uns beginnen. Nummer 9, Kartoffeln. Hier ist etwas, das Sie schockieren könnte. Wenn Sie Kartoffeln in den Kühlschrank legen, erzeugen Sie buchstäblich eine toxische Verbindung. Ich übertreibe nicht. Die kalte Temperatur wandelt die Kartoffelstärke durch einen Prozess namens Kaltindusierende Versuchsset und in Zucker. Es geht nicht nur Geschmack. Wenn Sie diese gekochten Kartoffeln bei hohen Temperaturen kochen, verbinden sich die Zucker mit Aminosäuren und bilden Acrylamid. Die internationale Agentur für Krebsforschung stuft Acrylamid als wahrscheinliches Humankarzinogen ein. Ein Study der University of Idaho ergab, dass Kartoffeln, die bei Kühlschranktemperatur gelagert werden, innerhalb von nur 2 Wochen einen 300%igen Anstieg des Zuckergehalts zeigten. Das ist das Dreifache der Zuckermensch, und es passiert schneller, als Sie denken. Die Forscher testen über bei Kartoffelproben, und die Ergebnisse waren bei allen Sorten konsistent. Die Konsistenz verändert sich auch. Kalte Temperaturen sehr streng die Zellstruktur und machen Ihr Kartoffeln cremig und unangenehm essts. Haben Sie sich gefragt, warum Ihr Kartoffelpüree manchmal komisch schmeckt? Jetzt wissen Sie es. Der Kühlschrank zerstört Sie auf cellular Ebene. Wie sollten Sie Kartoffeln also lagern? Bewahren Sie sie an einem kühlen, dunklen Ort bei etwa 7 bis 10 degrees Celsius auf. Ein Speisekammer, ein Keller, oder sogar ein Kartonschrank funktioniert perfekt. Der Schlüssel ist Dunkelheit. Licht elges die Produktion von Solanin aus. Das Grundzug, das Kartoffeln giftig macht. Ja, giftig. Lagern Sie in einer Papiertüte oder einem Korb, der Luftzirkulation erlaubt. Verwenden Sie niemals Plastiktüten. Sie fangen Feuchtigkeit ein und verursachen Verfällnis. Hier ein Profitipp, den die meisten nicht kennen. Lagern Sie Ihr Kartoffeln getrennt von Zwiebeln. Bei Gemüse geben Gazeb, die das Ender schneller verderben lassen. Halten Sie mindestens 1 Meter auseinander. Bei richtiger Lagerung halten Kartoffeln bis zu 3 Monate. Im Kühlschrank sind sie in 2 Wochen ruiniert. Nummer 8, Brot. Das beherrscht jeden. Ihr Kühlschrank lässt Ihr Brot tatsächlich schneller altbacken werden. Es klingt widersinnig, aber die Wissenschaft ist klar. Kühlung beschleunigt den Prozess der Stärkeretrogradation. Das ist der Fachbegriff dafür, wenn Estérmolekül kristallisiert und Feuchtigkeit herausstrahlen. Forscher am Institute of Food Technologists entdeckten, dass Brot bei Kühlschranktemperatur 6-mal schneller altbacken wird als Brot bei Raumtemperatur. 6-mal. Sie mögen die Festigkeit der Brotkrumen über die Zeit und fanden heraus, dass gekühltes Brot in nur 3 Tagen hart und krummelig wurde. Brot bei Raumtemperatur blieb ein Woche frisch. Die kalte Temperatur zerstört auch die natürlichen Geschmacksverbindungen des Brots.
Diese flüchtigen organischen Verbindungen, die frischem Brot seinen Tollengerik verleihen. Sie fallen rasch in der Kalt. Ihr Geschmacksnospen lugen nicht, wenn gekoeltes Brot wie Pap schmeckt. Die beste Art, Brot zu lagern, ist in einer Brotdose oder Papiertüte bei Raumtemperatur. Der Belter sollte etwas Luftzirkulation erlauben, Schimmel zu verhindern, wenn genug Feuchtigkeit erhalten bleibt, das Brot weich zu halten. Wenn Sie ein Brot nicht innerhalb einer Woche aufessen können, machen Sie Folgendes. Schneiden Sie es zuerst in Scheiben, dann frieren Sie es ein. Einfrieren bewahrt Brot tatsächlich besser als kühlen, weil es so schnell passiert, dass Eiskristal keine Zeit haben, die Struktur zu schädigen. Wenn Sie Brot brauchen, stecken Sie die gefrorenen Scheiben direkt in den Toaster. Sie schmecken fast so gut wie frisch. Der Schlüssel ist, direkt vom Gefrierschrank in den Toaster zu gehen. Lassen Sie nicht zuerst auftauen. Dann beginnen die Feuchtigkeitsproben. Nummer 7. Honig. Honig ist vielleicht die perfekteste Nahrung der Natur. Verderbt buchstäblich nie. Archäologen haben 3000 Jahre alten Honig in ägyptischen Gräbern gefunden, der noch essbar war. Aber stecken Sie ihn in den Kühlschrank, und Sie ruinieren ihn Wochen. Kalte Temperaturen lassen Honig rasch kristallisieren. Das ist nicht gefährlich, aber es verhindert als Honig. Die glatt, golden Flüssigkeit wird zu einer körnigen, harten Masse, die sich nicht richtig auflöst. Wichtiger noch, Kühlen kann Feuchtigkeit in Ihr Honigglas bringen. Jedes Mal, wenn Sie das kalte Glas öffnen, bildet sich Kondenswasser. Diese Feuchtigkeit ist der Feind des Honigs. Ein Study des National Honey Board ergab, dass Honig bei Temperaturen unter 10 degrees Celsius bis zu 35% seiner antimikrobiellen Eigenschaften verliert. Das sind die Verbindungen, die Honig zu einem natürlichen Antibiotikum machen. Alte Zivilisationen verwendeten Honig zur Wundbehandlung wegen dieser Eigenschaften. Ihr Kühlschrank zerstört. Auch das Geschmacksprofil verändert sich. Honig enthält aber ibabische verschiedene Verbindungen, die seinen komplexen Geschmack erzeugen. Kalte Lagerung lässt diese Verbindungen ungleichmäßig zerfallen. Ihr teurer Rohhonig schmeckt plötzlich wie billiger Syrup. Lagern Sie Honig bei Raumtemperatur in einem fest verschlossenen Behälter. Die Idealtemperatur liegt zwischen 18 und 24 degrees Celsius. Halten Sie ihn von direktem Sonnenlicht fern. Das sind Qualitätsbot. Wenn Honig kristallisiert, werfen Sie ihn nicht weg. Stellen Sie das Glas in warmes Wasser und rühren Sie sanft wird wieder flüssig, ohne seine nützlichen Eigenschaften zu verlieren. Hier etwas, das die meisten nicht wissen. Die Farbe des Honigs sieht seinen Antioxidantien an. Dunkler Honig enthält mehr Antioxidantien, aber Kühlung beeinträchtigt dunklen Honig stärker als hellen. Diese kostbaren Antioxidantien sind besonders anfällig auf kalte Temperaturen. Nummer 6 ist Kaffee. Kaffeeliebhaber, halten Sie sich fest. Den teuren Kaffee, den Sie im Kühlschrank lagern, zerstören Sie damit. Der Kühlschrank ist der schlimmste Feind des Kaffees, und hier ist warum, Kaffeebohnen sind extrem porös. Sie nehmen Geruch und Aromen von allem Sie herum auf. Ihr Kühlschrank ist voll von Gerichten aus brigantscheinsischem Essen, dem vergessenen Käse und Weis was noch. Ihr Kaffee sieht als auf wie ein Schwamm. Deshalb schmeckt Ihr Morgenkaffee komisch. Aber Geruchsaufnahme ist nur der Anfang. Die ständigen Temperaturschwank im Kühlschrank erzeugen Kondenswasser auf den Bohnen. Dies Feuchtigkeit alges verzeitiges altern aus und kann sogar Schimmelwachstum verursachen. Ein Study der Specialty Coffee Association ergab, dass gekühlte Kaffeebohnen innerhalb einer Woche 60% ihrer aromatischen Verbindungen verlieren. Die Goal in Kaffeebohnen, die den Großteil des Geschmacks enthalten, erstarren bei kalten Temperaturen. Wenn Sie kalte Bohnen mahlen, extrahieren diese erstarrten Gall beim Brauen nicht richtig. Sie bleiben mit schwaches, geschmacklichem Kaffee zurück, der nichts von dem schmeckt, was sollte. Die richtige Art, Kaffee zu lagern, ist in einem luftdichten Behälter bei Raumtemperatur. Nicht irgendein Behälter. Muss unterschiedlich sein, weil liegt die Kaffeequalität bot. Die Ideal Lagertemperatur liegt zwischen 15 und 21 degrees Celsius, mit minimalen Temperaturschwank. Kaufen Sie Kaffee in kleinen Mengen, die Sie innerhalb von 2 Wochen verbrauchen. Sobald Sie ein Tut öffnen, läuft die Sauerstoff ist der Feind des Kaffees.
Manch Kaffeekenner verwenden versiegelt Belter. Aber ehrlich gesagt funktioniert Frischkaufen und schnell Verbrauchen besser. Wenn Sie Kaffee langfristig lagern müssen, ist der Gefrierschrank tatsächlich besser als der Kühlschrank. Aber es gibt einen Haken, Sie können ihn nur einmal einfrieren. Teilen Sie Ihren Kaffee in chunliche Portionen auf. Frieren Sie sie in luftdichtem Buteln ein und nehmen Sie nur heraus, was Sie brauchen. Frieren Sie Kaffee nie wieder ein. Der Feuchtigkeitshemd durch Wiederholz einfrieren und auftauen ist irreversibel. Nummer 5. Knoblauch. Knoblauch im Kühlschrank ist eine Katastrophe, die darauf wartet zu passieren. Verliert nicht nur seine Potenz, sondern kann tatsächlich gefährlich werden. Lassen Sie mich erklären, warum das besonders für Senioren wichtig ist, die auf die gesundheitlichen Vorteile von Knoblauch hingewiesen sind. Wenn Knoblauch im Kühlschrank gelagert wird, beginnt zu kommen. Diese grünen Triebe sind nicht nur unschön, sie sind bitter und können Verdauungsprobleme verursachen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Die feucht, kalte Umgebung Ihres Kühlschranks kann Schimmelwachstum auf Knoblauch auslösen. Einige dieser Schimmel produzieren Mycotoxin, die ernsthaft schlechte Verbindungen sind. Forschung der University of California, Davis, zeigt, dass gequälter Knoblauch innerhalb von 10 Tagen 50% seines Allicin-Gehalts verliert. Allicin ist die Verbindung, die Knoblauch seine medizinischen Eigenschaften verlieh. Sie macht Knoblauch antibakteriell, antiviral und gut für die Gesundheit. Durch Kühlen werfen Sie buchstäblich die Hälfte seiner Vorteile weg. Die Konsistenz leidet auch. Kalte Temperaturen zerstreuen die Zellen des Knoblauchs und machen ihn matschig und ungleich richtig zu schneiden. Haben Sie versucht, gequälten Knoblauch zu hacken? Wird zu einer Paste, die in allem klebt. Lagern Sie Knoblauch an einem kühlen, trockenen Ort mit guter Luftzirkulation. Ein Netzbeutel oder Korb funktioniert perfekt. Die Idealtemperatur liegt bei etwa 15 bis 18 degrees Celsius. Lagern Sie Knoblauch nie in Plastik oder einem verschlossenen Behälter. Muss atmen. Halten Sie Knoblauch von direktem Sonnenlicht fern. Das ihn bitter macht. Lagern Sie ihn auch nicht in den Heyday Herz. Die Hitze und Feuchtigkeit vom Kochen lassen ihn schneller kommen. Bei richtiger Lagerung heilt ein ganzer Knoblauchkopf bis zu 6 Monate. Sobald Sie den Kopf öffnen, verwenden Sie diesen innerhalb von 10 Tagen für best Qualität. Hier ein Tipp, der Kochen verndern wird. Knoblauch bei Raumtemperatur gibt seine Aromen leichter ab als kalter Knoblauch. Dies therischen Gall, die den Geschmack tragen, müssen flüssig sein, nicht durch kalt erstarrt. Ihr Gericht werden deutlich besser schmecken mit richtig gelagertem Knoblauch. Nummer 4. Bananen. Bananen und Kayachelle sind eine Katastrophe. Legen Sie ein Bananen in den Kühlschrank und sehen Sie zu, wie Sie zu einer schwarzen, matschigen Masse wird. Aber der Schaden geht viel tiefer als nur das Aussehen. Die kalte Temperatur verursacht, was Wissenschaftler kalte Schäden nennen. Bananen sind tropisch Frucht, die in ihrer natürlichen Umgebung nie kalt erlebten. Isellen können damit buchstäblich nicht umgehen. Die Zellmembranen reigen, Enzyme treten aus und die Frucht surft von innen heraus. Ein Study des Queensland Department of Agriculture ergab, dass Bananen unter 13 degrees Celsius innerhalb von 5 Tagen 80% ihres Vitamin C-Gehalts verlieren. Sie ran auch auf, neuen Christoph zu produzieren. Bananen entwickeln normalerweise weiter nützliche Verbindungen, wenn sie riefen. Kühlung stoppt diesen Prozess komplett. Die Schwarzschale ist nicht nur hässlich. Sie seht, dass die natürlichen Abwehrmechanismen der Frucht versucht haben. Diese braunen Flecken sind Bereich, in denen das Fruchtgub abgestorben ist. Abgestorbenes Gub kann Bakterien und Schimmel beherbergen, auch wenn sie es noch nicht sehen. Lagern Sie Bananen bei Raumtemperatur, idealerweise zwischen 13 und 21 degrees Celsius. Hängen Sie in einen Bananenhaken, Druckstellen zu vermeiden. Das Ethylengas, das Sie produzieren, muss die Frucht zirkulieren für richtiges Riefen. Hier ein Trick, den Supermarkt nicht wollen, dass Sie wissen. Sie können steuern, wie schnell Bananen riefen. Das Riefen zu beschleunigen, stecken Sie in ein Papiertüte mit einem Apfel. Es zu verlangsamen, trennen Sie den Bund und wickeln Jettenstiel in frische Folie ein.
Das reduziert die Ethylengusfreising bis zu 40%. Sobald Bananen ihr perfekt Reef erreicht haben, können sie maximal ein oder zwei kühlen. Die Schale wird schwarz, aber das Inner bleibt okay. Besser noch, Schälen einfrieren sie far Smoothies. Jefferin Bananen machen eigentlich besser Smoothies als frisch, weil sie eine cremige Konsistenz erzeugen, ohne Eis zu braten. Nummer 3 Zwiebeln. Zwiebeln im Kühlschrank sind wie leicht der Lagerfeuer, den Menschen machen. Der Schäden ist sofortig und irreversibel. Hier ist, was passiert, sobald sie die Kühlschrank Schlie ersetzt. Die Feuchtigkeit im Kühlschrank liegt typischerweise bei etwa 95%. Zwiebeln brauchen 65% Feuchtigkeit oder weniger. Dies beschützte Feuchtigkeit dringt durch die papierartigen Urin-Schichten der Zwiebel und Schafte. Die perfekt umspringen Schimmelwachstum. Schwarzer Schimmel auf Zwiebeln produziert Aflatoxin. Einige der krebserregenden Substanzen, die der Wissenschaft bekannt sind. Aber bever Schimmel überhaupt erscheint, wandelt die kalte Temperatur die Zwiebel stark in Zucker um. Ein Study der Texas University ergab, dass gekühlte Zwiebeln nach 2 Wochen einen 270%igen Anstieg des Zuckergehalts zeigten. Das verändert ihr Geschmacksprofil und ihr Koscheigenschaffen komplett. Ihr französische Zwiebelsuppe schmeckt wie Dessert. Die Konsistenz wird weich und matschig, weil Eiskristalle in den Zellen entstehen und sie platzen lassen. Sobald das passiert, verliert die Zwiebel ihre Fähigkeit richtig zu karamellisieren. Die schönen goldbraunen Zwiebeln, die sie in Restaurants sehen. Ungleich mit gekochten Zwiebeln. Lagern Sie ganz Zwiebeln in einem kühlen, trockenen, gut-belufteten Ort. Ein Speisekammer oder ein Keller ist ideal. Die Temperatur sollte zwischen 7 und 13 degrees Celsius liegen. Lagern Sie nie in Plastiktüten. Zwiebeln müssen atmen. Ein Netzbeutel, Korb oder sogar Strumpfhosen funktionieren super. Halten Sie Zwiebeln von Kartoffeln fern. Ich habe das früher erwähnt, aber es lohnt sich zu wiederholen. Sie geben Gas ab die sich gegenseitig verderben lassen. Halten Sie auch von direktem Sonnenlicht fern, das Kiemen auslässt. Sobald Sie ein Zwiebel schneiden, ändert sich alles. Geschnittene Zwiebeln sollten im Kühlschrank in einem luftdichten Behälter, gelagert und innerhalb von 7 Tagen verwendet werden. Die Schnittfläche ist empfindlich für Bakterien, daher wird Kühlung notwendig. Aber ganz Zwiebeln nie in den Kühlschrank. Nummer 2 Tomaten. Und jetzt sind wir bei dem Lebensmittel angekommen, das Sie am meisten schockieren wird, Tomaten. Die Wahrheit über das Kühlen von Tomaten ist so beunruhigend, dass viele Menschen sie nicht glauben wollen. Aber die Wissenschaft ist unbestreitbar. Forscher an der University of Florida machten ein bahnbrechende Entdeckung. Kühlen beeinflusst nicht nur Textur und Geschmack von Tomaten. Sie schaltet tatsächliche Gene aus. Speziell die Gene, die für die Produktion von Geschmacksverbindungen verantwortlich sind. Sobald diese Gene abgeschaltet sind, erholen sie sich nie vollständig. Selbst wenn sie die Tomate herausnehmen und warm werden lassen, ist der Schaden permanent. Die Studie untersucht aber Gene in Tomaten und fand heraus, dass Temperaturen unter 12 degrees Celsius 100 Daven deaktivierten. Die Tomate hört auf genetischer Ebene auf, ein Tomate zu sein. Sie wird zu einem roten Wasserballon gerührt. Hier wird es wirklich ernst, für Senioren. Tomaten sind ein der besten Quellen für Lycopene, ein starkes Antioxidant, das vor Herzkrankheiten und bestimmten Krebsarten schützt. Kultivation reduziert die Lycopene-Verfügbarkeit bis zu 5%. Aber das ist nicht nur ein 65%iger Verlust. Lycopene muss mit bestimmten Enzymen gepaart werden, vom Körper aufgenommen zu werden. Kühlung zerstört dies Enzym komplett. Also wird selbst der Verboben 35% nutzlos. Die Texturzerstörung ist unter dem Mikroskop sichtbar. Eiskristalle bilden sich zwischen den Zellwänden und erzeugen mikroskopisch Lacker im gesamten Fruchtfleisch. Deshalb werden gekühlte Tomaten mehlig und krennig. Die Zellstruktur wurde von innen zerrissen. Lagern Sie Tomaten also bei Raumtemperatur, Stielzeit nach unten. Das verhindert, dass Feuchtigkeit durch die Stielnarbe eindringt und blockiert Bakterien. Die Idealtemperatur liegt zwischen 13 und 21 degrees Celsius. Halten Sie von direktem Sonnenlicht fern. Aber verstecken Sie nicht in einem dunklen Schrank.
Sie brauchen indirects licht, ihren Christoph zu erhalten. Lagern Sie Tomaten nie in Plastiktüten, Sie geben ethellendes AB das entweichen muss. Wenn eingeschlossen, beschleunigt dieses Gas das Verderben. Ein einzig Fall Tomat in einer Plastiktüte kann eine ganze Ladung innerhalb von 24 Stunden zerstört. Reef Tomaten sollten innerhalb von 3 bis 5 Tagen verwendet werden. Wenn Sie zu viel haben, machen Sie so's und frieren Sie dies ein. Gekauft Tomatenprodukt haben tatsächlich mehr verfügbares Lycopene als rohe Tomaten und einfrieren Buart is perfekt. Nummer 1 Avocados. Wir haben das Wichtigste zum Schluss aufgehoben Avocados. Was mit Avocados im Kühlschrank passiert, sollte strafbar sein. Die Zerstörung ist so komplett, so verheerend, dass Sie alle anderen Lebensmittel im Vergleich wie Kleinigkeiten wirken lässt. Avocados enthalten aber arche essentiell. Christoph. Sie sind ein der wenigen Früchte, die gesund Fett liefern, speziell Gloswur. Die für die Gesundheit bei Senioren entscheidend ist. Aber Kühlung zerstört dies Fett durch einen Prozess namens Lipidoxidation. Die kalte Temperatur lässt die Fett rasch oxidieren und ersetzt free Radicals statt nützlicher Anhörstoff. Forscher der Stanford University entdeckten, dass gekühlte Avocados innerhalb von 4 Tagen 90% ihrer antioxidativen Aktivität verlieren. 90%. Dies Antioxidantien, einschließlich Vitamin E und C, machen Avocados so wertvoll für alternd Körper. Sie schützen Entzündungen, unterstützen die Augengesundheit und verbessern die Christophaufnahme aus anderen Lebensmitteln. Aber hier der wirklich schockierende Teil. Die kalte Temperatur stoppt nicht nur das Riefen. Sie löst ein Enzym aus, das die Frucht aktiv von innen zerstört. Dieses Enzym Polyphenolexase ist deshalb das Brennen verursacht. Aber in der Kalt arbeitet es über Stunden. Zerbrich Zellwand und wandelt gesund Verbindungen in bitter potenziell schädliche Substanzen Die Texturveränderung ist irreversibel. Dies glatten, cremigen Avocados werden zu Fasergen, Wässrigen Entüchungen. Die Fett trennen sich von der Faser und erzeugen ein gleiches Chaos, das ungleich richtig zu zerstörern ist. Guacamole ist ruiniert, bevor Sie anfangen. Lagern Sie unreife Avocados bei Raumtemperatur, idealerweise zwischen 18 und 24 degrees Celsius. Stellen Sie sie in ein Schüssel auf die Arbeitsblatt. Nicht in ein geschlossen Tüte, Sie brauchen Luftzirkulation zum richtigen Riefen. Das Riefen zu beschleunigen, legen Sie sie in ein Papiertüte mit einer Banane. Das Ethylengas der Banane kann die Reifezeit halbieren. Sobald Rief, können Avocados maximal 2 bis 3 Tage gekühlt werden. Wenn absolut notwendig, aber der Qualitätsverlust ist erheblich. Besser, Avocados in verschiedenen Reifestadien kaufen, damit Sie immer perfekt Rief haben. Wenn Sie ein Avocado anschneiden und nicht alles verwenden können, hier das Geheimnis. Lassen Sie den Kern in der ungenutzten Hälfte und bestreichen Sie das freiliegende Fruchtfleisch mit Zitronensaft. Lagern Sie es in einem luftdichten Behälter mit die Zwiebel. Die Schwefelverbindung der Zwiebel verhindern Verbrennung, ohne den Geschmack zu beeinflussen. Diese Methode hält eingeschnittene Avocados bis zu 2 Tage bei Raumtemperatur frisch. Der Unterschied zwischen richtig gelagerter Avocado und gekühlter ist wie Tag und Nacht. Richtig. Lagerung Buart dies gehirnfördernden Fett, erhält die cremige Konsistenz und hält all dies altersbempfenden Greisstoff intakt. Ihr Körper wird es Ihnen denken. Am Ende wurde die Wahrheit über Kühlung so lange verborgen. Dies nun Lebensmittel stehen für $1000 verschwendeter Lebensmittel an unermesslichen verlorenen Grewert. Wichtiger Note, Sie stehen für verpasst Chancen auf bessere Gesundheit in unseren goldenen Jahren. Jeden Greisstoff zielt, wenn man gegen das Altern Komfort, cognitive Funktionen erhält und gessen bleibt. Lassen Sie Ihren Kühlschrank nicht Ihr Bemühungen sabotieren. Lagern Sie dies Lebensmittel richtig und holen Sie Ihr wohlende Kraft zurück. Ihr Körper verdient nichts weniger als das Beste und jetzt wissen Sie, wie Sie es umgeben. Nun wollen wir von Ihnen ren. Welches dieser Lebensmittel hat Sie am meisten schockiert? Und haben Sie es jahrelang gekühlt, ohne den Schaden zu kennen? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten mit. Wir freuen uns darauf, Sie zu ren. Danke fürs Zuschauen.